falava Samoa, ma lo le ngalu e tiute ma fe awal fai ua le nei mai aso. Ai alo maia, o se whapoponga fo le nei o lau Samoa Taulogologo. Tomo atu ia tātou tala. Le aso luas fi matasi o kuso o fuafuaina, mo le lotu whaafetai mo le whaamanatuina, o se lau tolu sfutau sanga, o le malu le ekalesia whaapotspotonga, Kirisiano Samoa ia pia, se atoanga le nei o le riputi. Afe sili mai se aso a autou whanau o lātou tamā, e whapea mai. Pe se ale winga o nā maa, no tau whailoa atuai lea ia autou whanau, ia whapea atu. Na sopo ia mai o ritana nei e Israelu, i le iliti tai matutu. O upu ia ai o sua lo o ta awi ai le whaamanatuina, e le tangata le alofa ta itai ma le a ao la vea ai o le atua. E manatu e whaapea fo i se langona, a o tape nai le ka le sia e whakasaia pia, whaamanatu slau tolu sfutau sanga, o le alofa la vea ai ma le alofa ta itai o le atua, a o folau le e ka le sia ma o na tangata. Sa maua le avanola o Samoa Taulogologo, whaatalatala no ai le susunga le whaafea ngainga ia latu latai, e tu sai fo i o le whaamoemoe o le e ka le sia, o lo loma nei ai mai se o se tala anga o le malu tapuai. Whaamoemoe le ka le sia, o le whaamanatuina o le se lapto sfutau sanga o le malu nei e ta ua o le taimani o le masalao lao, sa fausia ina le tausanga e whewau se lao iwa lua. Ia tausanga nei la e atoa i ailo na se lau tau sful tausanga. Ia lea la e pina ngalo le ka le si e fai eise lotu whaamanatu i la so lo sful matasi o masina le nei. Ia e whaamanatu ai fwoi ma awe i fwoi ni vi inga mal whaaftai le tu e tu sai fwoi o le sao tele o nei malu le soi fua tapu ai o le kale sia nei a me se foi le la fanga sasa no foi le susunga le faafengainga e failo nisi o vaenga taua o lo fa mawina ile nei malu ale e whakasaia pia ai o le malu nei sa fausia e fa manatu ai le se lauto sanga la mosa tu foi la mosa sa fatuina ile a fit se lavi valima ia le afe vau se lau i valua sa ele manatu o le kalesia nei whapea foi Missionary sa i na vaitaimi ia fausia se whalisa e whamanatu o se lau tausanga o le lamo sa taluna whatuina sa tau ala al whalisa nei o le centenary sa tau o le centenary ia al whalisa hula nei sa whau whatasi ma le yupeli maalua o le susunga ia latu latai, o le whaafenga inga lona valo le whaasoloina au na le atua, sa ngā luluei le e whakasa pia, talo mai o na whaawaina. O mā ua le lona valo, ma le awhi wal se lau i valua, ia se ia o mai a mā ua, le whatua mā i tono e kāne sia tausanga nei, nai whawhi au o palangi sa iai o woka a sosola mai ane mai a pai whiau Samoa whamna tuina lima sifuru ia se ia ngai mai a ngalu e wha paulalo ia merisunga ia tufua nā seri le whatua ma vai atu nei o le aso luas matasi o kuso lo whaamoemoe o le awhai ai le lotu whaafetai le e kalesia whaapotpotonga Kirisiano Samoa ia pia le whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. Le zona feilo ia le sui failau tusi le malo Amerika ia Wendy Sherman ma le afionga le tamaita i pale mia ia fia mena o mi mata afa mo le tala noa ina o nisio mata upu o le aave ia le wha mua mo le manuia lau tele o le Pasifika se atoanga le nei mai a tapu tailo kiti ona. O le zona feilo ia le sui failau tusi le malo Amerika ia Wendy Sherman ma le fionga tamaita i pale mia fia mena o mi mata afa mo le tala noa ina o nisio mata upu o le aave ia le wha mua mo le manuia lau tele al Pasifika na tala noa ina i lea wha atanoanga nisio mata upu e fia ngā lulue ai malo e lua ina ia le leile ngā solonga o fuafuanga wha tatitia mo le anga i iluma ma le malu puipuia o i tū tau swinga o le tau
ma le mata upu tau le soifua malolo ina o le Pasifika na ta ua le saunoanga a Wendy Sherman. Se whaataasianga o lo whaamaite nei e le United States mo atu motu al Pasifika ina ia talo se fono e whaalia ai ma whaamautu ai ni tu fia whaaleleia. Mo le alwalu i luma ai maise le tamau ainga ona ua mata wina le afia le tamau ainga ia afianga o le COVID-19 o le naunauta inga ina ia whaamautu wina ngaluenga fsosuani ma le whaipaanga a United States matu motu al Pasifika ina ia ngalulu e whaatasi e fo ia whaafita uli o loo wa amatalia e mai i le soifua malolo ina o swinga o le tau ma le tamau ainga. O Samoa o loo mua i asiasi mai ai Wendy Sherman i atunu ua filifilia e asiasi ai a o fia i tonga Solomona au se talia ma New Zealand a ole etu e tali watu i le asoiva o le nei masina. O se aso le nei masina o na yetu ua leo Samoa a asiasi atu i Solomona, Tonga au se talia ma New Zealand mo le whaatali tanuanga ma taha upepe on whaatino ina i le aso. Tabtale kitiona mo lau Samoa taulungulung. Le so sa tala ina lo i aien matanga luenga tina matama i tai, a tina e o afio anga maanga fiso o tai, se lato whaalawi loa i lunga o alo fiso o tainga, whaasala lau mo le whaititia, o le sawanga i totono Samoa, se atoanga le nei o lea whaamoe mai a tapu tailo kitiona. O le aso sa tatala loa i ai el matanga luenga tina matama i tai, a tina e o afio anga maanga fiso o tai, se lato whaalawi loa i lunga o alo fiso o tainga whaasala lau, mo le whaititi o le sauanga i totono Samoa. O lea whalawilo o senga luenga so tau au, al matanga luenga, o whala patpotonga o malo au whaatasi o le UNICEF, le Unia Europa, o le tō manga mo e popua ngā tia mana pāanga, i mea tawhiso o ta inga whaafasala lau, ina ia whaatino le nei pol kalame malinau no ta inga. Ia whaamawalunga le amana ia o amano tutusa, o tū maanga e mautino ai le saunga le mu o whanau witi mai sauanga, le suia o mawhauwhaunga matale tununga, o tātou māsani e talia, ai a whaina ai le soifua saunga le mu ai mai se lava i te tonu loto i whaleo a inga. O le nei polo kalame o se tasilia, o whama iti a le Spotlight Initiative Samoa, tawala mai le matanga luengo tina matama i tai, o whamoe moe ina isi iti ai le sila fia ma le malama anga o tātou tangata i le nātura, o mafua anga whaavai, ma a fianga o ngaonga o sauanga i so se si o manga o le soifuanga. O le sitia o le malama, e fisosoane tele le i o tātou tangata, ina ia mawhai o na suia ma whauwhaunga ma whātinonga, e afua ai whawhita uli wa a fia ai alo ma whanau o tātou watinuu. O le afionga i le minista langolango na mtanga luengo tina matama itai, a tina e afio anga ma ngafso tai, afionga se wa muli whasitoma na saunua i le saunuanga au tu o le so, masa ia ta uai. Insert 1. Na ia ta ua fo iniso su inga sa whaatino ina mo lea whaamoemoe. Insert 2. O le nei por kalame whalawiloa, o le atau lai i ai sewa ai, i leuna ia o puipuinga mo whanau, ai mai se o onga mo mātua. I le tausinga o whanau whaatasi ai ma whaasalalaunga i lungo a wala whaasalalau i tatonu o le atunuu. Sa whawhetai le ofisa si le langolango al matanga luengo tina matama itai mema motusanga, paha anga uma al matanga luengo. Mo langlango ina o lea whaamoemoe tāua, ona o se sāta wale e momoli ai se suinga i tatonu a inga mafio anga. Taptaile ki tiona, mo lau Samoa taulungulu. O whaamaunia mai nei wa Sofia le ota li e lua salani, e aveama whaululungo le ofisa whainumera whaamamawina Samoa, se atoanga le nei o le ripoti. Wa Sofia i nalo ia nei le ota li e lua salani kabinete aveama pulisila le ofisa o numera whaamamawina Samoa. O le ota se ua loa na tautua i le atunuu, ilana au onanga i le ofisa o numera whaamamawina Samoa. Wa tolus futausanga o ngalue, mai lea tolus futausanga e 15 tausanga o avea le ota ma pulisili lango mo le ofisa o numera whaamamawina le atunuu. Tu saia se pepa whaamatalanga le malo, sa whaaloa mai aio le nei tamali i walawa le tomai ma le angawaa, whatino i nai le wala awina wa tofia i nei, le ngata wau tausanga o ngalue le ofisa o whaamamaunga, ai walawa le tofa, ma wa telefo ini vaenga sa ma whaiona whaaliai le ngalue ma le whaamaoni o le nei fo i tamali i. E tolu tausanga le nei tofinga o filifili ai le ota li e lua salani, le whana nai se kone mo lau Samoa taulongolongo. Le whaia sina tātou mālolonga pupu, mo nisi o tātou whaasalalanga whaapisinisi, o na toi taliu mai lea mo ngangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break.
there something happened? You wanna talk about it? Yes, if it's alright with you. What happened? I think I'm sick. I'm not feeling well. You want to go see a doctor or nurse? I think so. Okay, let's go. Okay. Understand and support each other by talking openly about these diseases. Nothing is impossible if we give each other support to talk about it. Getting your tests done and allow appropriate treatment if you are positive. Do it for ourselves. We can be safe from sexually transmitted infections together. All we need to do is to Talk it, Test it. and treat it. It's as easy as 1, 2, 3. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa in Apia will hold its commemoration service to mark the 130 years of its church. Here's more on this report. When your children ask their parents in time to come, "What do these stones mean?" then you shall let your children know. Israel crossed over the Jordan here on dry ground. These are Joshua's words, which highlighted the significance of God's grace and guidance upon his people throughout their journey to the promised land. These words also highlighted the importance of remembering God's grace throughout their journey. This quote can be used to clarify preparation of RPS CCS for celebrating God's grace throughout 130 years of their journey. Reverend Latu Latai today during an interview for the upcoming CCCS Apia commemoration ceremony, he stated the foundation background of the church and some important facts the church holds. This church was built in 1892, and this year marks the 130th anniversary of the church. It was built to mark the centenary of the London Missionary Society, and construction of the church began in 1892 and it was completed in 1897. So it took about 6 years to build this church. It was renovated in 2006 during the tenure of Reverend Utufua Naseri, but the structure and of the whole building and the whole church is still maintained and preserved. The commemoration service will be on the 21st August 2022. On the 21st of this month, our church is hosting a commemoration service to give thanks to God for this amazing church and the special place that it has in the lives of many people of not only of this village but of this town of Apia. So we will be hosting a Thanksgiving service here in this church. Reverend Latu Latai is the 8th church minister for the CCCS Apia. I'm the 8th minister since 1892 when this church was first built, beginning with English missionaries, and then Nehemiah was one of the first Samoan ministers here, and then Ngalwefa, Faulalo, and then Naseri, and then me. Lefana Naisikoni for your TV2 News. The Deputy Secretary of State, Wendy Sherman, today met with Honorable Prime Minister Fiamena Amimata Afainapia to discuss shared priorities for the Pacific region. Here's more from Taputailo Kitiona. The Deputy Secretary of State, Wendy Sherman, met today with Prime Minister Honorable Fiamena Amimata Afainapia
to discuss shared priority for the Pacific region. Deputy Secretary Chairman and Prime Minister Faamisionare Afa discussed bilateral cooperation to address climate change and other Pacific challenges. The Deputy Secretary emphasized the United States' support for a strong and united Pacific Islands Forum to address Pacific resiliency and COVID-19 economic recovery, as well as increasing regional capacity to address future threats to health security, among other issues. The Deputy Secretary also reiterated the United States' commitment to continue our increased engagements in the region and advance the U.S. Samoan partnership. The Deputy Secretary conveyed the United States' strong support for Samoa's efforts to assist its people during COVID-19. She will also visit to some countries including Tonga, Solomon Islands, Australia and New Zealand before she arrived to her destination on August 9. She will meet with King Tupou IV and other senior Tonga government officials to commemorate 50 years of bilateral relations between the United States and Tonga, also Solomon Islands. Australia, where she will meet with Foreign Minister Penny Wong, Secretary of Foreign Affairs and Trade Chen Adams, and other senior Australian officials to discuss U.S.-Australian collaboration, and in Wellington, New Zealand, to meet with Prime Minister Jacinda Ardern, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Chief Executive and Secretary of Foreign Affairs and other government officials. Subtitle Kitiona for your TV2 News. The Ministry of Women, Community and Social Development today launched the national multimedia campaign to reduce family violence in Samoa. Here's more from Taputailo Kitiona. The Ministry of Women, Community and Social Development today launched a national multimedia campaign to reduce family violence in Samoa. The Ministry of Women, in partnership with UNICEF, the European Union, the Samoa Victim Support Group, and key media partners, has committed to deliver a multimedia campaign to promote gender equitable, child-friendly and violence-free attitudes and behaviors, especially within the family. The national multimedia campaign to reduce family violence in Samoa is one of the many significant components of the Spotlight Initiative in Samoa through the Ministry of Women, and aims to raise consequences of family violence across the whole society, as well as promote social and behavior change in relation regarding gender and violence among children and adults. The launching of the multimedia today was the first of series of products and messages that will reach community members in Samoa via mainstream and digital platforms, including television, radio, and social media. The Associate Ministers for the Ministry of Women and Social Development, Sewa Mulifasitoma, gave the keynote address today and emphasized more about today and the main purpose of this project for children and women. The UNICEF representative Jonathan Vetch, who provided the remarks on behalf of the development partners, emphasized that exposure to violence in childhood is strongly associated with future victimization and preparation of abuse, and that any form of violence decreases a child's ability to function, and this impact may be irreversible. Mr. Verge further added UNICEF believes that one case of child abuse is already too many. Every child should feel safe and protected at all times. The Ministry of Women Chief Executive Officer Dr. Memamoto Sanga acknowledged the support of their partners for the support of this campaign. Subtitle Kitiona for TV2 News. Cabinet has appointed Leota Li'elua Salani as the new government statistician to lead the Samoa Bureau of Statistics. Here's more on this report. Leota Salani has been appointed by the Cabinet to be the new government statistician to lead the Samoa Bureau of Statistics. With its 30 years of service in the Bureau, 15 as Assistant Chief Executive Officer, Leota Li'elua Salani brings wealth and experience. From a government press release stated that Leota has led numerous undertakings relating to the coordination and compilation of statistical activities, surveys, reviews of national account systems, as well as the development of a composite indicator that monitors and evaluates the performances of the various sectors of the economy. In its review, the selection panel noted that Leota has a holistic and a good in-depth knowledge of the goals and core responsibilities of the Bureau in provision of important statistical data that informs the formulation of relevant policies to improve service delivery and achieve national resources. The appointment is for 3 years. Lefan and Isekone for your TV2 News.
And that is the conclusion of your TV2 news for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening. Good night. Maole fai unga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo moli whaaftaitele le pulenga o le suawai, mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi, tau whasaifua. Tama, e iei se mea whale a tonu lau pili. Aia, o le kelele o mako pili ma single nge. E ono mafua ona iei ni liki tu tonu lo whanua. Ea?